مرحبا بكم. لدينا الآن فقرة تعريفية وتشجيعية فيها نأخذ أسئلتكم، وأيضا نتعرف على التطعيم للكورونا فيروس كوفيد-19 فاكسين. نتعرف به عن طريق الأخصائية في الصحة العامة الدكتورة إنغريد تايلر. الدكتورة سوف تلقي القليل من المعلومات وتتكلم معكم عن فعالية التطعيم و يعني مدى أمان التطعيم وكيف بإمكانكم الحصول على التطعيم، وسأترجم أنا قدر الإمكان. وإذا كان لديكم أي أسئلة أتمنى أن ترفعوا أيديكم بالبرنامج تيمز. بإمكانكم أن تضعوا أن لديكم إشعار لسؤال برفع اليد raise your hand، أو بإمكانكم أيضا سنفتح فقرة فيما بعد للأسئلة المتبقية، وإذا أردتم كتابة سؤال فإن بإمكانكم أيضا فعل هذا. We'll ask Dr. Ingrid to go ahead and start. Hello, I just wanted to introduce myself. Not sure if you've done that for me already. تريد أن تقدم نفسها. My name's Dr. Tyler. I'm the Executive Medical Director for the Population and Public Health Program here at Fraser Health, and I'm also a Medical Health Officer. And I am the Medical Health Officer who is providing leadership for the Vaccine Coordination Center here at Fraser Health. هي الدكتورة تايلر مسؤولة على قسم التطعيم وقسم أيضا الصحة العامة، صحة الناس في فريزر هيلث أثوريتي، يعني في منظمة الصحة التابعة لفريزر فالي، وهي أيضا إدارية من ناحية أنها تريد أن يعني تراقب الأوضاع والصحة العامة في المنطقة. So I'm here today to answer your questions, and I'm very much looking forward to hearing from you, and being available to answer any questions you may have. But before I do that, I just wanted to say a few words in advance. My job is to put this pandemic behind us. I've been working for the last 18 months to try anything and everything that's possible to put this pandemic behind us. And we have a powerful new tool, which are these vaccines. And a lot of work has gone to get us to where we are today and to have safe and effective vaccines available to help end the COVID-19 pandemic. عملي اليوم هو أن أجاوب على أسئلتكم وأن يا تامر أنا هيني فتت على المحاضرة اطلع علي تامر. رجاء وضع الميكروفون على الميوت. الدكتورة تايلر موجودة اليوم هنا للمجاوبة على أسئلتكم وأيضا لطرح المعلومات التي معها وتفيد من ناحية وجود الفاكسين. الدكتورة أيضا سوف هو عملها الآن متركز على أن تكون هي المسؤولة على وضع البانديميك، وضع المشكلة الصحية التي تواجه الكوكب وراء ظهورنا، وتود أن تستعمل الفاكسين هو كواحدة من الأدوات التي ممكن أن نستعملها لنتجاوز هذه المشكلة الصحية التي أحلت بنا جميعا. So I think we're welcoming Hamida. Yeah. Sorry for the delay. Who is going to continue to help me answer your questions. Hamida, I am, thank you for your help.
I wanted to move on and say that in the efforts that I just described to move on with this pandemic and help us all get to a place where we're able to enjoy our lives in the way that we've been used to doing. Even though these vaccines have been developed quickly, all the safety steps were taken in the development, and all the data collected while the vaccines were being made was given to people regulating their safety. So, and the ongoing safety regulation and monitoring of these vaccines continues. فحابة أن أشرح لكم الجهد اللي جالسة نقدمه من خلال هذا اللقاح. So just excuse me, did a lot of things. I just got half of it. Do you mind repeating that for me? Yeah, no problem. Said a lot of it. I think. Yeah, go ahead. Okay. Yeah, sure. إذا اللقاح بما أنه أعد بطريقة مستعجلة قد يكون لبعض الناس بعض التخوفات، ولكنه الدكتورة تايلر تريد أن تطمئنكم أنه اللقاح جميع اللقاحات التي صممت تعدي بمراحل من التدقيق الخاصة، ولا ينتهي التدقيق ب يعني بالسماح باللقاح، وإنما يبقى التدقيق متكامل ويبقى مع الزمن. وكلما أعطي الناس هذا اللقاح يتم الدراسة والمتابعة لإجراءاته ولما الأشياء الأخرى التي ممكن تحصل للناس الذين يتلقون اللقاح. وهي بداية تقول لكم أن اللقاح آمن 100%، وتريد أن يعني تعطيكم معلومات أكثر لتثبت أمان اللقاح، وأيضا ترى إن كان لديكم أي تخوفات تجاه هذا. Thank you. Millions of people have already been vaccinated, which really does show that the vaccine is safe, highly effective, and much safer than being infected with COVID-19. ملايين من الناس قاموا بفحص أخذوا هذا اللقاح، واللقاح آمن جدا، وكمان اللقاح آمن لكل جميع المرضى وآمن لكل الناس. So I often get asked about pregnancy and breastfeeding. All of the available COVID vaccines are safe for pregnant women at any stage of pregnancy, and they're safe for breastfeeding. There's also no reason not to get vaccinated if you're planning to get pregnant in the future. والأسئلة اللي وصلتني عن اللقاح اللي يقدروا ياخذوهم الأمهات الحوامل أو اللي بيرضعوا، اللقاح آمن جدا للأمهات الحوامل، وكمان آمن للي بيرضعوا، وكمان في أسباب إذا حابين ما تاخذ اللقاح، إذا ما حابين تاخذ اللقاح في المستقبل، إذا مقررين أو أخذين قرار تاخذوا مثلا الحمل. Correct me if I'm wrong. Sorry, go ahead. There are very few reasons that somebody shouldn't get this vaccine. Almost the only reason is an allergic reaction to this vaccine or any components of it. في أسباب معينة الشخص المفروض ما ياخذ هذا اللقاح، وهذا السبب بيكون إذا الإنسان أو الشخص يعاني من حساسية موجود من هذه اللقاح. Can I ask Dr. Since we're talking about the vaccine in general, are all vaccines the same in that هل جميع اللقاحات متساوية من ناحية الحساسية أم هل صناعاتها مختلفة? Are they made different with different materials that can maybe affect the allergic reaction? Are some safer than others? Yeah,
Interesting question with a few different parts. The first part is, are they all made the same? And the answer to that is no. Two of the vaccines are made one way, and then two of the vaccines are made a bit differently. الإجابة على هذا السؤال إنه إذا اللقاحات كلهم تم صنعهم بطريقة واحدة فالجواب لا، فاثنين منهم مصنوعين نوع معين والاثنين الآخرين مصنوعين بطريقة أخرى. Having said that, they're all made with very common ingredients for vaccines, and common ingredients for in a lot of the other things we use in our daily lives. So if you've not had an allergic reaction to a vaccine before in your life, there's a very little reason to expect that you will have an allergic reaction to either to any of the COVID vaccines or either type of the vaccine. فاللقاحات تم صنعهم من مواد واردة جدا نصنعها من خلال اللقاحات الأخرى اللي نستخدمها حاليا. فاللقاح هذا أو إذا ما كنت استخدمت أي لقاح من قبل إنه نسبة إن تعرضك للحساسية يمكن قليل. الدكتورة قالت أنه يعني إذا لم تأتيك حساسية من قبل فلا عليك أن تخاف يعني إذا أخذت اللقاح الآن، ولكن جميع اللقاحات متساوية من ناحية أنه المواد المستعملة فيها قد تسبب بعض الحساسية للناس الذين لديهم حساسية مفرطة فقط. I wanted to mention that there's no medical contraindications to the vaccine, meaning that there are no medical conditions, diabetes, blood pressure, pregnancy that I mentioned. There's no medical conditions that would make the vaccine unsafe to get, and that's true for all the currently available vaccines. لا يوجد أي حالة مرضية كداء السكري أو الضغط الدم أو مات الحوامل اللقاح يكون عليهم خطر عليهم، كلهم في أمان مع اللقاح. ما في مرض معين مو مسموح لأي شخص يأخذ اللقاح. I also wanted to mention that even if you have had COVID-19 infection or you think you may have been exposed, you should still get the COVID-19 vaccine. It will only protect you further. فحابة كمان أقدم لكم إذا أنت تعرضتوا فيروس كوفيد أو إذا كنت أصبتوا من قبل إلى فيروس كوفيد، حابة أنكم تأخذوا اللقاح لأن حيفيدكم أكثر. And the vaccines, they do more than just protect you. Vaccine is going to protect everyone you come in contact with, including your family, your workmates, the people you see socially or in other situations. The vaccination can protect the whole community. وهذا اللقاح ليس فقط آمن بالنسبة لك، هذا اللقاح بيحميك وبيحمي عيلتك وبيحمي زملائك في الشغل وبيحمي المجتمع كله. فهذا اللقاح بيحميك وبيحمي المجتمع كاملا. فإذا هو يحمي الشخص الذي يأخذ اللقاح وأيضا يحمي الأشخاص الذين حوله من أن تنقل لهم العدوى. فهو اللقاح يحمي الإنسان من أن يكون ناقل للعدوى ويحمي أيضا من المرض نفسه. And the last thing I wanted to say before we get to questions, until we get lots and lots of people vaccinated, we strongly recommend that even if you have had the vaccine, that you still follow all the public health orders around distancing, masks, getting tested if you get sick, staying home if you get sick. We are waiting to get everyone in the population vaccinated
before we start to think we're home free and able to move on from COVID. وحتى لما بتاخذ اللقاح بنتمنى كمان انكم تلتزموا بالقواعد اللي انزلت من الصحة العامة، انه تلتزموا تلبسوا الكمامات وتلتزموا بالبعد ما بين الأطراف، ونستنى الين المجتمع كله يتلقح حتى نكون آمنين. You can register for a vaccine appointment online. There is a website we should be able to circulate at the government of BC. And you can also phone in for an appointment if that's easier for you. We are asking everybody to register. Once you are registered to get your vaccine, then you will be contacted when it's time to book an appointment. نتمنى من الكل انه يتسجل حتى تاخذوا اللقاح كوفيد. تقدروا تتسجلوا عن طريق الموقع، وكمان تقدروا كمان تتصلوا وتاخذوا موعد وتتسجلوا، وبس يتم تسجيلكم يصير بيتصلوا عليكم لما يكون في موعد جاهز. والموقع هو موجود على جوجل. إذا بحثتوا BC COVID-19 vaccine يأخذكم إلى الموقع الحكومي، وبإمكانكم هناك بسهولة جدا أن تضغط على Register Now لتسجلوا الآن عن طريق الإنترنت. لن تخسروا شيئا، تضع معلومات أولية حتى تدخل في الدور، وإذا جاء دورك يرسل لك رسالة إذا أنت جاهز، أو إذا كنت هذاك الوقت لست جاهز فبإمكانك أن تقول لست جاهز، ضعوني في الدور مرة أخرى. أيضا بإمكانكم أن يعني بالصفحة دي نفسها موجود رقم تليفون بإمكانكم تتصلوا وتسجلوا بهذه الطريقة، ونفس الشيء. والمواصلات معكم تختاروا إما أن تكون عن طريق البريد الإلكتروني باي أو عن طريق التكست مسجنج، يعني رسائل كتابية على الجوال. وطبعا العديد مننا سجل، وهو فعلا طريقة سهلة جدا للتواصل وفعالة للتوصل لأكبر عدد ممكن. التسجيل مهم جدا للحكومة لأنها تعطي الحكومة فكرة عن عدد الناس الموجودين والذين يريدون اللقاح. فإذا صار نقص في عدد اللقاحات بإمكانهم أن يفكروا إلى الأمام ويشتروا اللقاحات ويحضروها لبريتش كولومبيا قبل أن يكون في هناك نقص ولا نستطيع أن نجد لقاحات في السوق. So I've just touched on many issues, and I didn't go into details because I'm awaiting your questions. How do we proceed? الدكتورة تنتظر الأسئلة منكم. من لديه سؤال بإمكانكم التكلم، يعني وإذا كان أكثر من شخص يتكلم نرى يعني أنه يكون الكلام كل شخص لحاله. الأغلب متصلين عن طريق التليفون، فأنا أفتح المجال الآن لمن يريد أن يسأل أي سؤال. نعم، عندي سؤال لو سمحت. تفضلي أختي. بإمكانك تسألي بالعربي وأنا أقول للدكتورة، أو بإمكانك تسألي بالإنجليزي؟ رح أسأل بالعربي أسهل لي بصراحة. طيب تفضلي. عندي سؤال. أنت حكيت إنه الفاكسين حيحميك ويحمي الأشخاص اللي حواليك من نقل العدوى أو إنك تتلقى المرض. نعم. ولكن نحن بذات الوقت سمعنا عن كثير حالات صارت مع أقارب إلنا أو يعني ببلدان ثانية أو حتى هون، بأنه بعد ما أخذوا اللقاح انصابوا بالمرض مرة ثانية. فيعني الموضوع هذا يعني هذا بدنا تفسير له، يعني ما فهمنا نحن شو هي فائدة الفاكسين إذا أنا المرض هيك رح يوصلني سواء قبل الفاكسين أو بعد الفاكسين. طب أنا بدي أوصل السؤال للدكتورة، بس كمان لو بإمكانك تزيدي معلومات. هل أنت متأكدة الشخص الذي أخذ اللقاح أصيب بالمرض هو ذاته؟ إيه أنا متأكدة، هو كان يعني من أقاربي، وبعد ما أخذ اللقاح انصاب بالمرض.
The lady is asking, so one of her relatives that she knows firsthand has taken the vaccine, and yet he got sick after and had COVID himself. So she was wondering if there's still the chance of getting the disease. What's the efficacy really of getting the vaccine? Amir. Two points to make. Maybe three. نقطتان أو ثلاثة مهمات. The vaccine takes 2 to 3 weeks to have its full effect. So we definitely see that people may have been harboring COVID or may not be fully immune to COVID in the first 3 weeks after getting vaccine. So that's expected. That for the 3 weeks after getting the vaccine, you are still at relatively high risk for catching COVID if you're exposed. النقطة الأولى وهي أنه في أول 3 أسابيع أنت الجسم ما يزال يتعامل مع اللقاح ولا تكون يعني الشخص تأتيه المناعة التامة بعد 3 أسابيع من اللقاح الأولي. وأيضا هناك بعض اللقاحات فيها جرعتان. فنشوف الدكتورة إذا تقول عن هذا الموضوع. The vaccine is very effective against serious disease, hospitalization, and death. So we do see that even if you get COVID after having the vaccine, you are much less ill than you might have been if you hadn't been vaccinated. والفاكسين ليس فقط يعمل بمنع منح المناعة الذي يأخذه، ولكن أيضا يخفف وتيرة المرض. فكثير من الناس الذين قد يصابوا بالمرض وهم لديهم التطعيم ترى أنهم لا يذهبوا للمستشفى، لا يضطروا للذهاب للمستشفى ولا يضطروا للبقاء بالمستشفى وأخذ الأكسجين مما قد يؤدي بنهاية الأمر يعني إلى الوفاة. فالمعلومات الأولية تري أن الفاكسين أيضا يعطيك يعني أفضلية في الشفاء من المرض. And lastly, the vaccine is 70 to 90% effective in the real world. Some individuals have trouble mounting an immune response, and there's no medicine that's sort of 100% effective for everyone. So that's why we need lots and lots of people, everybody, to get vaccinated, because we know there's a certain limit to the impact of the vaccine overall. وأيضا المعلومات الأولية وهي آخر نقطة، المعلومات الأولية تشير أنه اللقاح فعال بنسبة 70 إلى 90%. فهناك طبعا كما هو الطب ليس كباقي التعامل مع المواد الأولية يعني بالطب لا يوجد هناك شيء 100%. ففعالية اللقاح هي لحد 90%. ولكن هناك بعض الناس يكون عندهم صد لفعالية الفاكسين ولا يأتيهم المرض يعني على كل حال. ولكن حتى ننجو يعني من هذه الواقعة علينا أن نطعم أكبر عدد ممكن من الناس، وهي الفئة القليلة التي لا تستفيد من التطعيم يعني يكون هناك يعني حظ أقل أنه يشوفوا بعض ويعدوا بعض. هل جاوب سؤالك هذا أختي؟ نعم وصل، ولكن عندي سؤال آخر تعقيبا على الجواب. هل هذا يعني بأني أستطيع أن أخرج خارج المنزل يعني بدون الماسك بعد 3 أسابيع من أخذ الفاكسين؟ الدكتورة جاوبت على هذا السؤال، وهو أنه وضع الماسك هو للصحة العامة. فما دام الحكومة لم يعني لم تعطي الإذن
يعني شيل الماسك والتقارب والتجمعات، فإذا نظل نراقب هذه التوصيات يعني. So she was asking about after 3 weeks can she take the mask off and just go out. I told her that you answered that question about following the guidelines until there's more immunity in the society. Yeah, just to say a few more words on that. COVID has obviously had a huge impact on our society, and I'm sure you've heard the term out of an abundance of caution or a precautionary measure, or just to be on the safe side many times, because the impact of COVID is so huge on our society. So just to be on the safe side, we are recommending that everybody follow all the guidance until we get to a place where the majority of people are vaccinated. Because the impacts of COVID and COVID transmission in our society are so severe. يعني هناك موازنة بين الحقوق الفردية والحرية وما يجب علينا فعله يعني ضمان أنه الناس تبقى بصحة جيدة والمجتمع يبقى بصحة جيدة. فهذه الأمور مثل القناع والتباعد وهذه الحاجات قد تكون يعني ليست أشياء مرغوبة، ولكن هي أشياء سهلة الإنسان فيه يضل يعملها حتى بعد أن نتجاوز هاي البانديميك. فينا نضل نأخذ هذا الاحتياطات حتى يكون المجتمع يعني بصحة أفضل. أي سؤال آخر؟ ربما التليفون موضوع يعني على الصامت. إذا كنت تسألوا فنحن لا نسمع. الذي لديه سؤال يعني يتفضل. هلا أنا عندي سؤال بس ما بعرف أتيح الفرصة لغيري. تفضلي. طيب لو سمحت بس نسأل الدكتورة بأنه هل تبين أي آثار جانبية ضارة بالنسبة للفاكسين يعني ظهرت على الأشخاص اللي تلقوه؟ Is there any side effects that might Yes, there's no medicine, there's no medical intervention that doesn't have some side effects. So the most commonly people are going to feel some pain or maybe get bruising in the arm where the vaccine is given. That is a relatively common side effect. Less commonly, people get like cold or flu-like symptoms for a couple of days. It doesn't mean that you have COVID. It just means your body is mounting that immune response the same way it does when you have an actual infection. You get cold and flu symptoms after the vaccine. Serious side effects, like some you may have seen on the news regarding AstraZeneca and blood clots, for example, are exceedingly rare. In Canada, there's been 4 cases out of over 1 million doses delivered. فما في دواء بالعالم ما له أعراض جانبية. الأعراض أو الإحساس الشخص يمكن يلقاه بعد ما ياخذ اللقاح أو الآلام بالمنطقة اللي ضربت فيها الإبرة أو كدمة، وهذا الوارد جدا. وبعض الناس بيعانون من ارتفاع حرارة أو بيعانون من أعراض مثل الفلو أو الزكام، وهذه الأشياء الواردة، الأعراض الواردة حالياً. والأعراض الباقية الخطيرة اللي نسمع عنهم مثلاً الناس اللي سمعنا مثل اللي صار مثلاً انسدادات أو تجلطات في الدم، وهذول يمكن لهم علاقة بأشياء أخرى. والأعداد كانت قليلة جدا، فهم 4 حالات في كندا كلها من 1,000,000 تطعيم قدم في كندا، فالنسبة ضئيلة جدا لا تذكر يعني.
تفضل في سؤال؟ More questions, please. مزيد من الأسئلة. هل جميع المشاركين استطاعوا أن يحصلوا على الموقع للتسجيل؟ ممكن إعادته لطفاً لو سمحت. عفواً؟ في كثير حكي فعم يصير تسويف على المعلومات، ممكن لو سمحت تعيد الموقع يلي ممكن نسجل فيه؟ نعم، إذا بحثتي بجوجل COVID-19 BC vaccine بأي طريقة، يعني ممكن إعادة ترتيب البحث، يطلع موقع حكومي اللي هو Do you have the website for registering? ربما بإمكاننا نقول الموقع. I have the website, but it's very long. Get your pens and paper ready. هو بالتأكيد هو أسهل البحث على جوجل، ولكن الموقع عنوانه طويل. إن شاء الله أبحث عنه على جوجل. It would be www.gov.bc.ca. إذا تأكدوا الموقع يكون www.gov.ca، فهو .gov.ca هو مع .gov.bc.ca. .gov.bc.ca نقطة gov من government نقطة BC لبريتش كولومبيا نقطة CA لكندا. إذا كان بدايته هذا الشيء فهو موقع حكومي، فانتبهوا عندما تبحثون، يعني ما يكون موقع آخر أو شركة خاصة أو شيء هذا. Okay, but then it keeps on going. Is it like a word? Okay. نعم، إذا ابحثوا بالجوجل هو أسهل لأنه موقع طويل، يعني إذا أعطيتكم إياه. أنا شخصيا دخلت من الجوجل ووجدته فورا COVID-19 vaccine BC. Register. Write the word register. اكتب register للتسجيل يعني. هل هناك سؤال آخر؟ I have a question, please. تفضل، إذا تريد أن تسأل بالإنجليزية تفضل. I can speak English, that's fine. My name is Aida and I am a settlement worker. I registered someone for vaccine last month and they gave him code for registration. Then after that, they said, if you need to take the AstraZeneca, you can take it now. You just need to book an appointment with a pharmacy or the places where they do the vaccine. And then after that, they said, according to your age, if you need to wait, next month, he's 55 plus. Next month, we will call you for the vaccine. Okay, so I just need to know, is this is real? Like for people who want to take AstraZeneca, they can take it now for this age group. And when the age group time comes, they will get other types of vaccine. Did you want to translate that back for others? I can say that in Arabic quickly if you want as well. Go ahead. So أنا عملت تليفون لشخص عمره 55 وطالع، عملت له تسجيل، أعطوه كود لتسجيل المطعوم، حكوا له إذا بدك تاخذ مطعوم الأسترازينيكا تقدر تعمل أبوينتمنت هلأ مع أي مركز تطعيم، بس إذا بدك تستنى أنواع مطاعيم تانية your age group للمطاعيم التانية راح تكون الشهر الجاي ماي. أوكي؟ سؤالي ليش يعني ليش هيك عاملين؟ So it's not been easy to keep up with the rapid pace of this vaccine rollout. So I will do my best to tell you where we're at today in terms of getting the vaccine. فما كان الوضع بسهولة حتى ناخذ التسجيل وكل هذا والتطعيم نفسه يعني.
بياخد فترة طويلة. I think it changed again today, but I think anybody, well, I'll tell you what happened yesterday because I'm sure about that. Anybody over the age of 40 could register for their vaccine online at the website. Once you register for your vaccine on the website, when you become eligible, based on your age group, you will be contacted to book an appointment. My understanding right now is that the general population is 60 years old. So those who are 60 years old are going to be called if they're registered. I have a lot more to say. Do they have the choice to choose what type of vaccine? When you get called to register, there are choices when you're booking your appointment. Okay, so they will be called when they register. They will be called when the time comes. Or texted or emailed, yeah. Or texted or emailed, yeah. Okay, thank you so much. الدكتورة كانت تقول الحين إنه أي شخص فوق عمر 40 يقدر يتسجل عن طريق الموقع، بيتسجل حتى ياخذ اللقاح، وبس تتسجلوا هم حيتواصلوا معاكم حتى يحددوا لكم موعد حتى تاخذوا اللقاح. حاليا الناس اللي بفئة عمر 60 اللي كانوا متسجلين من قبل هم اللي الحين نتواصل معاهم نعمل لهم مواعيد حتى يتلقحوا. Now, that's just the government website. You were asking also about pharmacies, and that is separate. You can book an appointment with participating pharmacies. So you would need to go online to find a participating pharmacy and phone them to book that appointment. And they are giving appointments to anybody age 40 or over for AstraZeneca only. وهذا فقط اللي بيتسجل مع الحكومة، وبس في صيدليات ثانية جالسة تقدم وضعت اللقاحات، وتقدروا تاخذوا موعد مع الصيدلية اللي جالسة تعطي اللقاحات، والحين بيقدموا اللقاحات لكل الناس اللي عمرهم فوق 40 وفوق، واسم اللقاحات المقدمة بالصيدلية هو الأسترازينيكا. أما اللقاحات المقدمة من الحكومة what the government are giving Moderna and Pfizer and AstraZeneca. And Moderna, people Pfizer. Can choose. Okay. So they're giving الحكومة تعطي موديرنا وفايزر وأسترازينيكا، والشخص له الخيار أن يختار أي واحد فيهم. إذا أراد واحد معين ولم يكن موجود يقولون لا، يعني يا أما تأخذ الموجود يا أما عليك الانتظار. So it is confusing. So one more time, we want everybody to register. Once you register, when you become age eligible, you will be contacted to book. If you want to get ahead of that system and get a dose of vaccine right away, you can book yourself into a pharmacy if you're 40 age or older. يعني يعطيكم العافية. ويعافيكي. حاليا احنا حابين من الكل انه يسجلوا نفسهم حتى يعني هسه عندي سؤال معلش، انه هسه اللقاحات انا كأني فهمت منها بس من اللي عمرهم فوق 40 سنة يعني. الآن مفتوح التسجيل لحد I think today it was open until 30. Yes, I heard that. I haven't read the news myself. نعم، اليوم مفتوح لحد 30 فما فوق، ولكن الناس اللي عندهم الدور ليأخذوا اللقاح هم فوق 60. فإن الناس أي أحد فوق 30 بإمكانه التسجيل، ولما يجي الدور يكون تواصل معه. وكل يوم مع نهاية شهر 4 مع نهاية أبريل حيكون كل الكنديين 18 فما فوق بإمكانهم التسجيل. طيب هلا اللقاح معلش اختياري ولا إجباري؟
Is this vaccination is it mandatory? Is it or is it choice to take it? It's by choice. It's not mandatory, but it is highly recommended. هو اختياري بس احنا نتمنى ان الكل ياخذ، نقترح على الكل انه ياخذ اللقاح. وبالطبع هو مجاني، يعني فري. هناك بعض الدول الأخرى التي تطلب منك أن يكون لديك اللقاح إذا سافرت إليها وهكذا، قد لا يكون مجاني. فهي فرصة في كندا أن واحد يأخذ اللقاح بالمجان. هو فرصة صحيح، بس يعني مش كل الناس واثقة إنه هذا اللقاح إنه مضمون 100%. عرفت يعني الناس متوسوسة يعني شو هاللقاح اللي بدهم يعطوه للناس. عرفت؟ نعم، ولكن هي الجلسة هي للإجابة على هذه الأسئلة ولي يعني إشعار الناس ويعني بث الثقة في الناس بهذا اللقاح. هذا اللقاح أخذه الآن في كندا 1,000,000 شخص، وبداية أخذوا الناس الكبار في العمر، وأخذوا أيضا الناس الذين يعملون في المستشفيات وأماكن الصحة، وكلهم يعني آمنين الآن ولم يصابوا بأي خطر. فأنت لو فيك تفكري أنه هم أعطوا هذا اللقاح لأكثر ناس عرضة بالمجتمع، ومع ذلك كانوا جميعهم في أمان. يا سيدي إن شاء الله إحنا بنقول إن شاء الله يطلع آمن. She was just asking about how this vaccine is very new and we're hearing lots of things about it that's not pleasant or risky. I just want to address that. The vaccine is new, but vaccines are highly regulated. They are highly controlled and regulated to ensure their safety. So it is amazing and wonderful that we have a vaccine that's effective against COVID so quickly since COVID began. And I wouldn't be afraid of that. I'd be grateful for that, because COVID can be a terrible disease when you actually catch it. And this vaccine, all of them, all 3 or 4 of them now, provide protection against that. And they are as safe as any other vaccine, and they are effective. فهذا اللقاح أولاً معاكي حق، هذا اللقاح جديد جداً، ولكن كثير إحنا مسيطرين عليه ومتحكمين فيه إنه يكون آمن جداً لكل الناس اللي جالسين ياخذوه الحين. مرض كوفيد إنه مو بسهل جداً، هو مرض خطير وبيأثر على حياة الإنسان جداً. واللقاحات تعدي بتدقيقات مهمة جدا قبل ما تكون مقبولة يعني في كندا وفي العالم كله. هو هذا اللي حكيته أنت، أنا اللي بدي أحكيه إنه ليش اللقاحات متعددة إذا هو المرض واحد؟ ليش كل كل بلد عم بتدخل تركيبة شكل مثلا لمضاد للمرض؟ So for this vaccination, how come every country have their own kind of vaccination and has so many kinds of it? If it's sure that it's effective, why is it so many of it? That's an interesting question. I think it's because as soon as COVID became a thing, every country had a lab that was trying to create a vaccine to overcome COVID and get us past this. So simultaneously, a bunch of different researchers were creating vaccines because we needed one so badly. And they, I guess, ended up through that process creating different vaccines in different places. All those researchers in the different countries were skilled at what they do, and they've created more than one effective vaccine, which is a great thing for our world. فلنجاوب على سؤالك إنه ليش في كثير لقاحات متعددة بكل الدول،
لأن لما جائحة هذه الكورونا بدأت، كل المختبرات في العالم بدأت تشتغل وتدور على حل وتدور على لقاح مناسب حتى يعالج هذا المرض اللي فجأة إجا لعندنا. فهذا اللقاحات في كل مكان، هذا اللقاح كل الناس جالسين يدرسوه وجالسين يقدروا يطلعوا اللقاح المفيد أكثر للناس. Maybe if I can ask to clarify a question, other things like say polio, we take a vaccine for. Is there just one polio vaccine, or is there multiple that are made by different companies? Polio is not a good example, but meningitis, for example, there are 3 different types of meningitis vaccines made by different companies, and all 3 different types are used in Canada. For tetanus, there are 2 different kinds of vaccines, again made by different companies, and they're both approved in Canada. Measles, I think we may just have the one for the MMR vaccine. All those vaccines have obviously been around for longer, and these vaccines are contracted by the federal government. Right now, the government wants as many doses as possible because we want to give people vaccine so we can move on from COVID. إذن مثل باقي الأمراض مثل التهاب السحايا وشلل الأطفال وغيرها، جميعها لديهم لقاحات من شركات مختلفة ومن أماكن مختلفة من العالم. ولكن قد لا ننتبه إلى هذه الموضوع، وفي كندا هنا عندنا 3 لقاحات لالتهاب السحايا، والدكتورة ضربت أمثلة أخرى. نحن لا ننتبه أنه من الشركة المصنعة للقاحات هذه، لأنها كلها نأخذ بعين الاعتبار أنها آمنة، ولكن بسبب الكورونا لأنها يعني happened very quickly and اللقاحات أنتجت بطريقة سريعة، فالأخبار كانت تقول هذه الشركة ستسبق وتنتج أول لقاح، لا هذه الشركة ستنتج أول لقاح، ولهذا صار في يعني تركيز على أنه هناك العديد من اللقاحات. ولكن هو مثل أي دواء آخر، يعني ممكن كذا شركة تصنع نفس الدواء وعادي كلها فعالة وكلها تعمل بنفس الطريقة نوعا ما. Can I add something? Yes. Tetanus vaccines we give every 10 years. القزاز. مرض الكزاز مثلا يعطى كل 10 سنين. ففي بعض اللقاحات هيك بدها إعادة بعد فترة معينة حتى يكون تبقى الفعالية في الجسم. And meningitis vaccines we give different types at different ages. So where we're going with the COVID vaccine isn't unusual or surprising to me, who works with all kinds of vaccines for many different types of diseases. ومثال لقاح السحايا بنعطيه بأعمار مختلفة وأوقات مختلفة، والحين مع لقاح كورونا أو كوفيد حاليا نبتدئ فيه ولسه ما ندري إذا نحتاج إعادة ولا كيف حيصير بعدين. يعني هو التركيب كله واحد، بس انتوا عم تحكوا كأنه التركيب واحد بس انه اختلاف مثلا البلد او مثلا الشركة، هيك قصدكم؟ ما She's asking if they're all made the same. I can say that you answered that about the 2 different mechanisms. Sure. Yeah, they're very similar, but not the same. There's 2 different types. هم متشابهين ولكن ليس بالضبط، ولكن هناك نوعين وكلا النوعين قريبين من بعض، ومثلا شركتين تعمل نفس النوع وشركتين أخرى تعمل نفس النوع، فهناك نوعين أساسيين وفعاليتهم و يعني صناعتهم متقاربة جدا. يعني احنا عم بنتابع الاخبار وبنتابع كل شيء لحد الان، اللي سمعناه انه هي شركة فايزر الاضبط شيء، لان في عندي انا سمعت ناس لقحوا، يعني في ناس معروفين شخصيا
على فايزر، والتلقيح الثاني البريطاني له تأثيرات جانبية يعني. أما فايزر لحد الآن اللي لقحوا منه بعرفهم قالوا كويس. She's asking that she heard Pfizer to be the safest, and that there's more people getting side effects from other brands. That's interesting. So two things. On paper, if you read the product monograph, from the manufacturer, Pfizer actually has the most side effects. The most people got the flu in those studies and just felt bad for a number of days after the vaccine. What you might be referring to is all the media around AstraZeneca and the findings of this very rare condition that is called VIPIT, where some people have developed a blood clotting or blood disorder after the vaccine. But that's been studied very thoroughly, and it's very rare. It's probably associated with the vaccine, but as I said earlier, in Canada, in the last while since we've been giving AstraZeneca, I don't know how long that's been exactly, a couple of months, we've given over 1 million doses, and there's been 4 cases of this blood clot. You are much more likely to have serious long-term side effects from getting COVID than from getting the AstraZeneca vaccine. إذا تفضل. Go ahead. إذا الفاكسين يعني فعاليته بفايزر هو أحد أكثر الفاكسين مكتوب على الورق والمعلومات أنه قد يسبب أعراض مثل الرشح بعد أخذه، ولكن كما قالت الدكتورة كلهم آمنين. في الإعلام في كذا قصة عن أسترازينيكا، اللقاح المسمى أسترازينيكا من بريطانيا، وهو لقاح آمن وفعال، وأعطي منه مليون مرة يعني في كندا خلال الشهرين اللي فاتوا، وفقط 4 أشخاص 4 بالمليون جاهم مرض يساوي تجلطات بالدم. إذن هل نخاف من هذا الشيء؟ أكيد نضعه بعين الاعتبار، ولكن صارت دراسات كثيرة على هذا الموضوع، وخطر أنه الواحد يصاب بالفيروس ويؤدي الفيروس إلى الوفاة هو أكبر بكثير من خطر أنه يصاب بهذه التجلطات من لقاح أسترازينيكا. فبالأخير هو آمن. Anything to add? عندنا دقيقتان إذا هناك أي سؤال آخر. لا مشكور. I think we're getting close to our time. And so I'd like to really thank you all for taking the time and coming to speak to me and learning about your vaccine options. صار الوقت نخلص مؤتمرنا اليوم، فشكرا لأنكم حضرتوا هذا، وشكرا لأنكم أخذتوا وقتكم حتى سألتوا وتعلمتوا وسمعنا آرائكم عن اللقاح. Really, أنت والدكتورة والأخ. They'd like to thank you for being here. You're very welcome. I really hope this opportunity has helped you get, has convinced you. I'll just be frank. I hope the opportunity has convinced you to get vaccinated if you haven't already, and to get your families and friends and relatives and loved ones and community vaccinated
if they haven't been already. فبنتمنى إنه هذه الفرصة تقنعكم حتى تاخذوا اللقاح، حتى تكونوا أنتم بأمان، وكمان تشجعوا أهلكم وأصدقائكم ياخذوا اللقاح. وللتسجيل وضعنا العنوان البريدي على لوحة. إذا عندكم كاميرا بإمكانكم مشاهدته، ولكن الفكرة هنا أيضا أنه إذا بحثتوا بجوجل على التسجيل وأضفتوا كلمة عربي، هناك تسجيل باللغة العربية أيضا، فبإمكانكم تسجلوا باللغة العربية إذا كان صعب عليكم يعني أن تسووا بالإنجليزي. فإذا أضفت بجوجل بحثت على COVID-19 register vaccine Arabic، بإمكانكم أن تصلوا للصفحة العربية يعني. So I just want to say that vaccine, it is safe, it is effective, it is new, but it is a gift for us. It's very exciting. So please do help spread my message if you can, and please do register and get vaccinated at the earliest opportunity. حابة أضيف إنه هذا اللقاح جديد، هذا اللقاح فعال، وحابة بتمنى إنكم تتسجلوا وتوصلوا رسالتي للمجتمع يستفيدوا من هذا الشيء، لأنه بالرغم من إنه جديد وفعال جدا، إنه يكون عندنا لقاح أساسا إنه هذا هدية لنا. Thank you. شكرا. Thank you. شكرا لكم لحضوركم، وإن شاء الله لديكم يعني مساء سعيد، وشكرا لتواجد الدكتورة إنجريد معنا، ونراكم قريبا. مشكورين، يعطيكم العافية. قمنا بتسجيل هذا الفقرة حتى يعني نفيد أكبر عدد ممكن من الناس. فقد تجدوا هذه الفقرة صوتية على الإنترنت على موقع الفريزر هيلث أثوريتي، اللي هو يعني منظمة الفريزر هيلث الصحية. نعم، شكرا لكم. Okay, thank you. تحت بموقع الفريزر هيلث هناك جزء خاص باللغة العربية، وسيكون هذا المقطع الصوتي مسجل تحته. ويمكنكم دائما تزوروا الموقع أيضا لمعلومات صحية أخرى. السلام عليكم.